Today is bright and fresh here in Abule Onile. Abule Onile is a community in Iyewa South, here in Ogun State, where we have come to meet our wonderful guests who will be sharing a story with us. Welcome to Beyond Limits. Beyond Limits is a program where we celebrate strength, courage, and possibilities of persons with disability regardless of their odors. Today, we are going to be meeting an inspiring woman who will be sharing her story with us. She is blind, yet she peels, fry, package cassava and turn it into garri that feeds families in our community. I am Inside Oluwatobiloba Itoma. Kindly stay tuned as we listen to her story, not a story of survival, but a story who proves to us that vision is far more than sight. Every challenge has a story. Every struggle hides a strength. On Beyond Limits, we share real stories of courage and triumph over barriers. From the stories of persons who refuse to be redefined by their disabilities, we prove to you that obstacles don't have the final say. Watch Beyond Limits every Tuesday at 6 p.m. West African time as we challenge stereotypes and celebrate human strength. For sponsorship and inquiries, please call +234 813 977 5277. Beyond Limits, where voices are heard and possibilities are endless. Here with me is my humble guest to share her story with us, Mrs. Sherifat Adeyemi. So I'm going to be having some interactions with her now as she takes us to Eko Kalema. Yes, sir. Ẹ ṣé tí fún wa ní àǹfààní láti gbà wá lálejò. Yes, sir. Orúkọ yín ni Mrs. Sherifat Adeyemi. Kí ló sún yín dé ìdí wípé ẹ yan gàrí gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ láti ṣe? Nítorí àti máa rówó ná, àti máa rówó ṣe nǹkan tí n bá fẹ́ ṣe. Torí kò sí iṣẹ́ méjì ní ìlú wa tá fi ń ṣòwò. Gàrí náà la máa ń yan tá máa fi ń ṣòwò nílùú wa. So nǹkan tó mú mi máa yan gàrí nìyẹn. So yàtọ̀ sí iṣẹ́ gàrí kò sí iṣẹ́ míì mọ́ ní inú abúlé ìbí àyè. Bẹ́ẹ̀ni, àfẹn tó kọ́ṣẹ́ ọwọ́. Àfẹ́ tó bá kọ́ṣẹ́ ọwọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Báwo ni ìpèníjà yín ṣe bẹ̀rẹ̀ mà? Mo ṣì wà lọ́mọdé, ara mi ò já. Nígbà yẹn ìgbóná. Lẹ́yìn ìgbóná yẹn báyìí ó bọ́ sí ojú. Kí ni wọ́n pe àìsàn yẹn fún yín? Ìgbóná náà ni. Ṣé lọ sílé ìwòsàn? Àwọn òbí mi wọ́n gbìyànjú, wá lọ sílé ìwòsàn, á lọ gbogbo ẹ̀. So kò ṣe. Ẹ lè rántí nǹkan tí wọ́n pè bóyá kárátàráìsì ni o, bóyá làkómà ni àbí kankan tí wọ́n lè sọ fún yín ẹ rántí rárá? Mi ò rántí o. Ẹ rántí. So àtìgbà yẹn sì ń ti wà nínú ìpèníjà yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Báwo lẹ ṣe wá ń gbìyànjú láti rí wípé iṣẹ́ yíyan gàrí rọrùn fún yín gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní ìpèníjà ojú? Ẹ̀kan yẹn sáré wípé ẹbẹ pákí yan gàrí ẹ ṣe gbogbo nǹkan yẹn. Kẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yìí sìn, ẹ rò wípé àwọn kan máa jẹ́ ìpèníjà fún yín láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn, láti bẹ gàrí, láti ṣe àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ kẹ́ má gé ayín lọ́wọ́, ẹ ní ìjàyà fún Rárá o. láti ilẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni, mi ò ní ìjàyà fún un. Gbàtẹ́ jíṣẹ́ tí a ti ń ṣe láti ilẹ̀ ni ó ti mọ́ra. So àjogúnbá ni. Bẹ́ẹ̀ni. Àjogúnbá ni. So kò ní fi ṣe mọ́ bóyá èèyàn ríran tẹ́lẹ̀ àbí èèyàn ríran mọ́ sìn tí tẹ́ ti ń ṣe láti ilẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. So ìgbà tẹ́ wá nípèníjà yín sìn tẹ́ ti wá mọṣẹ́ yẹn, báwo lẹ ṣe wá, ọ̀nà wo lẹ wá fi ń gbà láti mọ̀ pé gàrí ti jiná? Nǹkan tí mo bẹ̀ yìí mo ti bẹ́ dáadáa ó ti pé. Ọ̀rọ̀ bá lẹ ṣe ń dààmú ṣé wọ́n bá yín wò ni? Tí bá ti ń bẹ pákí mo máa ń fọwọ́ kàn bóyá ó ti yí èpo ti tán. Tí bá dẹ̀ fẹ́ di gàrí, tí bá ti bù sórí iná, tó bá ti ń gbẹ, mo máa fọwọ́ kàn lórí iná bóyá ó ti ń gbẹ. So tó bá ti gbẹ́nú orí iná, tí bá ti fọwọ́ kàn bá ti gbẹ, mo máa mọ̀. Màá wá gbọ̀n sínú basket. Ibi tẹ́ ti ń ta ọjà yìí, báwo lẹ ṣe ń ṣe nínú ìsọ̀ yín? Tí n bá ti dé ọjà, tó bá jẹ́ àwọn aráalé tẹ̀lé mi lọ, wọ́n máa bá mi tà á. Àdẹ̀mọ́ wọ́n máa bá mi ka, wọ́n máa kówó fún mi, màá dẹ̀ ká.
tó bá jẹ́ aráàlú ò bá dẹ̀ tẹ̀lé mi lọ tí bá ti dọ́jà àwọn tó wà ń sọ wọ́n ti dá mi mọ̀ wọ́n máa súnmọ́ mi wọ́n jẹ́ àjọ máa ta máa fún mi lówó má dẹ̀ máa bọ́lẹ̀. mo wá wò pé àwọn ìgbà mìíràn tẹ́bù kò ní séèyàn ń bẹ gẹ́gẹ́ bẹ́ ṣe sọ́nsìn ọ̀nà owó lẹ̀ ń gbà láti fi dá owó mọ̀ tó bá wá rajà lọ́wọ́ yín ní sọ yín tí ó bá séèyàn pẹ̀lú yín. tí ó bá séèyàn pẹ̀lú mi tí wọ́n bá fẹ́ rajà tí wọ́n bá mówó fún mi màá béèrè pé léèlò wọ́n á níye báyìí èló lẹ mú dání wọ́n á níye báyìí màá ń ṣàgbà ṣéǹjì wọ́n bá ti ní yẹn màá tà fún wọn màá gbowó lọ́wọ́ wọn. ẹ jẹ́ lérò pé àwọn èèyàn lè tàn yín pẹ̀lú iye tó bá mú wá fún yín kó parọ́ fún yín pé iye báyìí ló jẹ́. wọn kì í tàn mí àtìgbà tí mo ti ń nájà yẹn kò irú ẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ wọn ò tàn mí. ẹ ní experience bẹ́ẹ̀ yẹn rí. No. àwọn kùdìẹ̀kudiẹ wo ló wà nínú ọjà tẹ́ ń ṣe àwọn ìpèníjà wo lẹ máa ń dojúkọ gẹ́gẹ́ bí oníṣẹ́ gàrí. ó lè o ọlá pé kí wọn máa rówó ná kó máa rówó fi ṣe nǹkan náà ni ó lè o iná máa ń ràyàn gan èéfín máa ń ṣe kinní fún yàn gan tó máa ń nira wa máa ń fèsì ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ ni. ẹ tí ìṣiṣẹ́ nígbà kan tó jẹ́ pé bóyá nǹkan dà sí lẹ́sẹ̀ àbí báwo àbí ẹ lè bá wa sọ ìrírí kan tẹ́ ti ní rí tó jẹ́ wípé ẹ fi sọ pé iṣẹ́ yìí ò ní gbẹ̀mí mi sẹ́ màá máa ṣẹ́ lọ náà ni. ó wà dáadáa tẹ́tà bá fẹ́ tẹ pákí yẹn nu jáàkì pákó lè ṣubú lùyàn lẹ́sẹ̀ àbí bákan àbí kẹfẹ́ lọ́ọ́nú àpò ìgégé lè gúnyàn lọ́wọ́ tá a máa sọ pé iṣẹ́ yìí gan-an pàápàá ó sún mi àmọ́ ò ní gbẹ̀mí mi ẹlẹ́mi ló máa lá ṣúgà ó wà dáadáa. torí mo mọ̀ pé ẹni tó ríran gan sef gan ó sì náwọn ibi tí tóun náà á ń bètèlé ẹni tó tẹ̀ wá ní orí ọ̀fẹ́ láti rí kankan mo ṣe ń béèrè ìbéèrè yẹn. bẹ́ẹ̀ni. gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní ìpèníjà ojú báwo ni àwọn èèyàn ṣe máa ń rí yín sí láwùjọ ń bí. wọ́n máa ń yà wọ́n lẹ́nu náà ni tí n bá ti di gàrí àbí mo ń bẹ̀ pákí wọ́n máa ń yà wọ́n lẹ́nu náà wọ́n máa ń èèyàn bíi mélòó kan máa wò mí pé ẹni tí ó ní apá tó ní ẹsẹ̀ tó lójú kò ní lè ṣe nǹkan tí ẹ ń ṣe yìí ẹ̀yin dẹ̀ wá ń ṣiṣẹ́ báyìí wọ́n máa ń yà wọ́n lẹ́nu náà ni àwọn mi máa ń help mi àwọn mi ò dẹ̀ ń help mi. ní ìgbà tí wàá pẹ́ nínú iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ìsìn tẹ̀ ti pẹ́ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ti ní ìrírí dáadáa tẹ̀ ti kọ́ àwọn èèyàn nínú ìyàn gàrí yìí tó ti kọ́ṣẹ́ lábẹ́ yín bákanbákan. tó ti mọ gàrí yẹn tó ti mọ lábẹ́ yín tẹ̀ ti kọ́. bẹ́ẹ̀ni. àwọn èèyàn máa wá bá yín kó fẹ́ kọ́ṣẹ́. gàrí ò jẹ́ iṣẹ́ tó ń kọ́ náà tó bá ti jókòó tìyàn tí wọ́n ń wòyàn báyìí tó bá ti wòyàn gbogbo bó ṣe ń ṣe àwọn náà ti mọ̀. so ẹ jẹ́ ká sọ pé bí ẹ̀mí fẹ́ kọ́ bó ṣe ń bẹ Parkinson bó ṣe ń yan ẹ fi mí ṣe àpẹẹrẹ kan ẹ fẹ́ kọ́ mi ń sìn. tí n bá fẹ́ kọ́ yín tí n bá ti mọ̀ bẹ àti pákí dání màá ní kẹ́ ẹ máa wò mí bí mo ṣe ń bẹ yẹn lẹ máa wò mí tí bá ti bẹ tán yín náà máa bẹ tí bí mo ṣe bẹ yẹn. ẹ ti marry. bẹ́ẹ̀ni. ẹ ti bímọ. bẹ́ẹ̀ni. ìrànlọ́wọ́ lẹ̀ ń rí gbà láti ìdílé àti láti ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ láti fi tẹ̀síwájú ní iṣẹ́ torí iṣẹ́ yìí pọ̀ o. ọmọ mi ó sì kéré ó ń lọ school. ó sì ń lọ school primary 3 ló wà. primary 3 ló wà. bẹ́ẹ̀ni. okay so àwọn olùmọ̀ máa ń ràn yín lọ́wọ́ láti lọ sóko lọ gbẹ pákí látòkò báwo lẹ ṣe ń ràn lọ́wọ́ gbà. àwọn onímàṣíìnì tó máa ń bá mi kó pákí wá láti oko wá sílé ni mo máa ń bẹ káàdà èèyàn nílé. mo ti béèrè nípa àwọn kùdìẹ̀kudiẹ tẹ́ máa ń ní. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n á fẹ́ kẹ́ sọ fún mi nísìnyí pé kí ló dùn yín nínú jù lọ nípa iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe. kí ló ń dùn mí nínú. yes kí ló dùn mọ́ yín nínú nípa iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe tẹ́ sọ pé iṣẹ́ yìí a máa ṣe náà ni kí ló ń dùn mọ́ yín kí ló máa ń wú yín lórí láti máa ṣiṣẹ́ yẹn tẹ̀síwájú kí ló jẹ́ ìwúrí fún yín. so ìwúrí náà wà ń bẹ náà bọ ìgbà tó jíjẹ́ tá à ń ṣe ní abúlé tàbí náwó lọ́wọ́ ni tá a bá dígà tá a gbé lọ́jà a máa rí owó tá a fi rà yẹn a máa rí ìlọ́po ẹ̀ lórí ẹ̀ tó dẹ̀ máa lífù wa sókè. Madam Sherry Adéyẹmí yàtọ̀ sí wípé ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ yíyan gàrí àwọn kan yẹn kí làwọn kan mìíràn tún máa ń ṣe láti fi dárayá tí ẹ bá lọ sóko.
A máa ń ṣeré nílé náà ni. A máa ń ṣeré Bí àwọn òkú ṣe lóríṣiríṣi. máa ń jáde lọ. Mo máa ń jáde lọ gbogbo ibi táwọn ọ̀rẹ́ mi tó bá ti láìkì mi bá wà, mo máa ń lọ bẹ̀. Màá máa ṣeré bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ rò wípé pẹ̀lú ìpèníjà yín kọ́ máa sọ pé ẹni tó ní ìpèníjà báyìí o kìnnìkan bẹ́ẹ̀. No, Ọkọ yín kọ́ mà? wọ́n ti lọ sóko. Iṣẹ́ làwọn ṣe. Àgbẹ̀. Irú iṣẹ́ ìgbò ló ń ṣe. Wọ́n ń gbin ọ̀gẹ̀dẹ̀, wọ́n ń gbin pákí. Mo ń wò pé nígbà tẹ́ ní ọmọ yín wà ní ilé àkọ́bẹ̀rẹ̀ yàrá kẹta. Bẹ́ẹ̀. Ṣé iléèwé aládàáni ló ń lọ ni tàbí báwo ni pẹ̀lú àgbègbè tá a wà yìí? Primary, iléèwé ìjọba. Iléèwé ìjọba ni. Ṣó jìnnà síbí ni? Bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ máa mú lọ síbẹ̀? Ó máa ń lọ fún rẹ̀. Ó máa ń tẹ̀lé àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ lọ. Bí ọmọ ọdún mélòó ọmọ tá à ń sọ yìí? Ọmọ ọdún 12. 12 years. Yes. Okay. So mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín mà ní ìparí wípé pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tẹ̀ ń là kọjá dídé wọ̀nyí àbí àwọn nǹkan tẹ̀ sọ dídé wọ̀nyí, kí lẹ rò pé ó jẹ́ ìrànlọ́wọ́ tẹ́ nílò nínú iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe láti fi tẹ̀síwájú? Ìrànlọ́wọ́ tí mo nílò nínú iṣẹ́ yìí ni pé ẹ̀rọ tán fi ń lọ̀ ọ́, tán máa fi lọ̀ ọ́ kéèyàn tó ṣe dín àti irú apẹ, mi ò nápẹ tí màá máa fi yán. So kò sí, mo máa ń tọrọ lò ní. Wọ́n dẹ̀ máa ń fún mi, kò sí gbogbo nǹkan wọ̀nyí. Ìrànlọ́wọ́ tí mo nídìí náà nínú ẹ̀ nìyẹn pẹ̀lú apẹ àti ẹ̀rọ tó fi ń lọ̀ ọ́. Fún àwọn akẹgbẹ́ yín tí wọ́n ní ìpèníjà bíi ti rí báyìí, àmọ̀ràn wo lẹ máa ní fún wọn? Àmọ̀ràn mi ni pé ẹni tí ó bá ní ìpèníjà, Ọlọ́run máa ràn wá lọ́wọ́ ní gbogbo iṣẹ́ tá a bá ń ṣe. Iṣẹ́ kékeré, owó ńlá ló máa jẹ́ fún gbogbo wa. Ẹni tó bá dẹ̀ ní ìpèníjà irú èmi báyìí, kó má gbé pamọ́, kó jáde sí gbangba. Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. Kan tí mo ní. Mo wá ní kí n béèrè lọ́wọ́ yín ní àkótán pé tá bá wọ ọdún márùn-ún sígbà tá a wà yìí, kí ni ìrírí tẹ́ fẹ́ kó ṣẹlẹ̀? Kí ni àfihàn yín? Ìrírí tí mo fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ náà ni pé tí ọdún márùn-ún gbà tá a wà yìí, kó rí gbogbo nǹkan tí mo ń ṣe kó ti change. Tọ́lọ́run bá pèsè owó gan, mo lè fi gàrí yíyan sílẹ̀. Ṣé ní àwọn iṣẹ́ mi lọ́kàn tẹ́ òkè lè ṣe? Tí n bá rí iṣẹ́ tí mo lè ṣe, mo lè ṣe. Ẹ lọ ṣiṣẹ́ gàrí àbí? Bẹ́ẹ̀. Ẹ bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ Dove Television tí wọ́n fún wa ní àǹfààní láti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ yín, pàápàá jù láti kọ́ ẹ̀kọ́ látọ̀dọ̀ yín. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ yìí lọ́pọ̀lọpọ̀. Ọlọ́run máa ràn yín lọ́wọ́. Iléeṣẹ́ yín ò ní jóná. Ọlọ́run dẹ̀ nípa ọ̀nà ọ̀fẹ́ wa. Ọlọ́run máa tọ́ wa sọ́nà. Jésù Olúwa wa. Ẹ ṣeun púpọ̀ Madam Sherifa Adéyẹmí, ṣe fún wa láǹfààní láti wá gbọ́ ìtàn yín. Mo gbàdúrà pé ọdún márùn-ún sígbà táwọn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àmín Jésù. Láṣẹ Elédùmarè. Ẹ ṣé gan. What an extraordinary story of resilience, courage, hope, and purpose. From cassava root to processed garri, Madam Sherifat Adeyemi has proven to us that the real blindness is in the underestimation of what the mind and the spirit can do. What I'm saying in essence is that what people consider blindness is not what is physical, but it is what you cannot see in a person with disability. Madam Sherifat Adeyemi mentioned to us that she became challenged with high impairment at age 15. Since then, she has been able to manage herself all through the journey of life, particularly finding a skill that speaks to her community. Yes, this is Abule Unile that you are seeing. Abule Unile is a community here in Yewa South Local Government, Ogun State, Nigeria, where Madam Sherifat is making ends meet for herself. Now, she peels the cassava, she processes the garri, package it into the garri that feeds families in her community. And that's not all. She interacts with customers. I even asked her that, how do you manage to cope, at her shop?
She told us that she had people who may sometimes be of help, and if they are not around, that she has never fallen a victim of cheat. I said, wow, that is interesting. Somebody asked me while we were doing the record, one of my crew members, that how is she able to do all of these things all alone without getting burnt, doing all of those things? I just told them that, well, it has to be a process. Yes, she has gone through that process. Madam Sherifat, she didn't tell us here, but in my research, I found out from her that she had attended a school of rehabilitation when she became challenged several years ago. And that has really helped her in building courage, in fighting her battles, confronting her challenges, and standing up, to make a difference. Oh, interestingly, she's making the difference, and I believe that in 5 years' time, she will have been able to ensure that everything she desires comes out positive. In fact, going forward, she told us that if she had a means to get any other job, she would gladly take it up. Wow, that is resilience, that is courage, that is not being too comfortable. Person wey dey see sef go still dey do 5 jobs, you never reach, So how much more a person who can't even, but all to the glory of God. Our life is a testimony that nothing is impossible. Please don't see impossibilities. See possibilities. You yourself, speak well to your life. Speak well to your life. Speak well to your being. When last did you speak positive? There is something called words of affirmation. I think nowadays, the economic situation of things in our country here is not even helping the matters to remember words of affirmation. But even be that as it may, don't be carried away at all. Don't be carried away. Be energetic about life. Be optimistic that things will surely turn around. The only thing you need is you yourself. Then every other person will join. But if you are not even sure, convinced about what you have, nobody will help you. Madam Sherifat here, because she has what we want, she has what we want, we're able to move down to where she is to get what we want. And people say that you cannot give what you don't have. So what do you have to give? Look inward. There are no jobs, yes. There are no opportunities, yes. But can you create one for yourself? Okay? If you want to measure it, she's a CEO of her own company. She's a CEO of her own company. Yes, and one way or the other, she's making her money. Yes, her money. She told us that I will sell it, Mama, and I will count the money myself. That's just the truth about what she does. We saw all of those things, but we hope that she'll be able to make a better future for herself. Her child is 3 years old. She told us she has her husband who is also into farming. He farms bananas, farms cassava as well, and they've been able to find a collaboration between themselves to ensure that their business keeps thriving, keep moving, keep getting better. Wow, that is a very wonderful thing to know. So my question to you today will be, who are you helping? Are you a person that can even be of help at all? I don't want to believe that there's nobody that is not useful. Yes, you may be useful for some other things. Some are useful for clothes selection. Some are useful for parties. But what I need you to be helpful for is about impact, transforming lives, okay? Touching lives, reaching out to people, making friends, not just friends, okay, but making meaningful friends. She's creating a meaningful world for herself. She's ruling her own world for herself. And surely, before you know it, before you say Jack Robinson, she's at the top. She's at the top. So on this note, I'll be bringing it to a close. I believe that you must have been able to learn one or two things. At least, if you have not learned anything at all, you must have learned the power of relationship, the power of networking, the power of collaboration, the power of investment, and the power of embracing growth. That is only thing that you can give to yourself. Nobody can give you any gift that will be permanent. But what is only permanent in you is investing in yourself and embracing growth. Are your relationships smooth at all? Please let's learn all of this today on this interesting episode that we are bringing to a close at the moment. Thank you so much for watching. Glad to know that you are there all this while to listen and learn from Madam Sherifat Adeyemi. I remain your humble host, Insight Oluwatobiloba Ijoma. Thank you for watching. Till we meet again, stay positive, be energetic, and see hope in everything that you do. Goodbye.